Today we are discussing 2020 oral past paper. What we are trying to do here, we are going to explain the theory behind that question, right? Then under question number 1, when I'm explaining some extra stuff over the theory behind that question, you have to write it down. Yes, the first thing you have to show how did you get this answer. The question number 1 is 2. You have to show if there's a calculation, you have to show it in your notebook. Okay, in the exam, it's different. I will, while we are doing the paper class, I will show how you're going to do the same, how you're going to get the answer on the paper itself. Right? Always, I will do the paper with you the exact same way you need to do on the exam. I'm not most of the time I'm not going to write anything on the whiteboard. I will do every question on the paper itself. Okay, that means you have to do the same thing at the exam. If I need to explain extra stuff around that question, then I will come to the whiteboard and explain. Then if you need something to note it down, then you have to write it down in your notebook. I'm not giving any extra time for writing notes. You have to do it. And while we're doing paper classes, alumni, we are doing 2 classes per week. You have to attend both the classes. Don't think getting a good result in ICT is hard. First, you need to remove that idea. Okay, ICT will be the one of the easiest subject in your whole syllabus if you study. And only thing you need to do, just come to the class, listen carefully, right? Do the questions with me. I will conduct exams. We do revisions on some lessons. Listen carefully. Right? If you just come to the class and listen, that is also enough. Right? You don't need to study at home, ICT. Okay, you can focus on other subjects. But if you feels like some students are difficult for you, then you can get a revision. First few questions are very easy, right? And when you look at the structural amount, first 10 questions, except some number system questions. Sometimes number system questions comes after number 10. Sometimes on top. Okay. That means first 10-15 questions you need to complete quickly. You don't need much time to think. Most of the question. Why? When you are getting question number 20, 25, 30, especially in programming questions, right? You should you'd save the time for these questions because you need more time, right? Programming questions, logic gate, database question, plus number system, some questions. You need time. Therefore, if you can find the answers quickly for some questions, quickly mark the answers and just go to the next question. Don't waste time. Right, first question, which of the following contains only input devices? Probably we already done these questions quite a few times. Actually, we are doing every question in this paper for the second time, right? If you can remember. Because while we are doing our lessons, at the end of each lesson, we are doing past papers. Okay. For example, when we finishing the programming lesson, we completed all the programming questions we got in past papers, probably 5 or 4 past paper questions. Therefore, probably you are doing these questions for the second time or third time. But now, if you attend all the classes, right? That's what you need to do as well. You have to do the same thing again and again, right? Then only you will get ready to know how the structure and how you should write the answers.
Right, first question. All input devices. How are you going to identify the input device? Which part of the computer is executing all the instructions? CPU, central processing unit. If any device is going to send instructions or data into the CPU for process or execute, that device will be an input device. Right? Any device which input commands or data to the CPU. There's a huge story on mine. So data goes to the CPU, it has to pass several steps. First, it stays in a random access memory, main memory. It can be in your cache memory. Then it goes to registers. Then all the CPU can execute it. Okay. Simply, this is a simple diagram. Input devices can input. After execution, any output devices can output the result. Okay. And Charles Babbage has introduced the computer system with a storing feature. Stored. Right. There's a storages, few storages. Registers, cache memory, RAM, hard disk. Right. After introduction of this storage devices or memory in your computer, then only from that point onwards, the development of this computer hardware or the technology has increased, rapidly increased. Okay. So this is the turning point now. Introducing a memory. At the first generation computers, they didn't store anything. Just input directly to the hardware, directly to the processor, and got the output. Okay. Just input and output, that's it. No storing. What happened after storing? That concept has introduced. Right. The possibilities, lots of possibilities has opened. For example, programming language. They started thinking about programming languages. Why? Because we can store something like a variable. Think about your brain or your processing system. Right? Your CPU is your brain. When your brain is processing something, it will take some from your memories. Right? For example, if you're adding two numbers from your brain, you should remember both numbers, right? If you can't remember the numbers, you can't add it. Also, if you want to tell the result, 5 plus 5 is 10, right? Now you're going to tell the answer 10. Until you tell the answer, you should remember that. Right? After your calculation done, before tell the answer or output the answer, you should remember. That is why storage is important. Right. Anyway, if you're having any trouble with finding what are input devices or what are output devices, always input devices are, think about functional feature. Think about the keyboard. Keyboard is always, typing instructions, it goes into the computer. Think about the monitor. Monitor is always taking something out from the CPU and display. Okay. Then lamai. When you think about output devices, mainly there are three things. Right. Mainly there are three things that we can output. What are they?
from a computer, we can output only three stuff, Soft copy, three hard different copy, types. sound. That's it. I'm not talking about output devices. I'm talking about the thing that computer is going to output. Soft copy, hard copy, sound. Yes, soft copy, hard copy. Sound. The other one, sound. මතක නැත්නම් ලියා ගන්න. තමයි explain කරනවා මම වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේව මතක නැතිලා මම ඉන්නවනේ ලියා ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් output devices, input devices, storage devices මට පුළුවන් කියලා. That's a mistake. Right. මම පුළුවන් මේක මම අහන් ඉන්නේ එක්ක නැගිටලා ඔය හැර ගිල්ලෙනවා. මේ question එක මම දන්නවා. එහෙම වෙන්න බෑ. paper class කරන්න එකට නෙමෙයි. Right. Even though you know the answer for that question, you need to listen now. Probably there will be an exam during this month. I will tell you this month or first week or second week of January. Okay. Exam means that is the first exam in the paper class. That exam, try to do it by yourself without copying anything, right? Because we are doing exams to check or to let you know that your knowledge. I will mark the papers and I will send all the mark papers that you need to get an idea. This is my level. I'm in here. That's it. Okay. That's the only target, to let you know that your level. The first paper. And I'm not considering your marks. Okay, because that is the first paper and we just started the paper class. You don't need to score a lot. Okay. The only target to letting you know the level. Then only you can start improving the stuff. Okay. But second paper, third paper, you need to score well. But and you need to, during the class, you have to do everything that I'm going to say. Then only you can get a result. Okay. You have to believe that. Okay. You don't need to spend much time on ICT after the classes, because we are doing two classes. That's it. Attend, do the questions, listen carefully. It will be easy for you because you got another 7 subjects, right? 7 or 8, whatever the number of subjects. Focus on them. Got it? Because paper class is important. Then only you can. From the paper classes, you will revise everything quickly. Then you reading the stuff. I already told you, when you're studying, reading is kind of a the less effective method. Don't try to read it and revise. It will take a long time as well. Right? Don't just read notes. Do something else. I already explained. What other stuff you can do? Right. Last year, it got just result. Except from the student, they already told the results. There's only 3 students who got B's and C's. We got only around 23 students last year in the O-level. All the rest of the students got A. Okay, that means they have listened what I'm saying. Okay, they have done the papers and everything. It's easy lama. එකක් ගන්න එක අමාරු නෑ. Especially O-level. ඔයගොල්ලන්ගේ වචනෙන් කියනවා නම් ICT වලට එකක් O-level ගන්නවා කියන්නේ ළමයි ගේමක් නැති වැඩක්. හරියට වැඩ ටික කරනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ දැන් මට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් බෑ. මේ සබ්ජෙක්ට් එක බෑ. මට තාම පේපර් සම්පූර්ණ වෙක් කරන්න බෑ. මේ ක්වෙස්චන් එකක් આવුත් මට කරගන්න බෑ. එම අයිඩියාස් තියෙනවනේ ඔළුවේ.
මුලින්ම ඔය ඒ ටික අයින් කරගන්න. මේකෙන් බෑ කියන ඉතුරුවා කරන්න ඕනේ ඒක බෑ කියන එක නෙමෙයි මොකද කරන්නේ. ඒක ගෝතුරු කරන්න ඕන වැඩ ටික කරන්න. You have to do the stuff. Listen carefully, do the papers. If you want to revise, just take some time and revise for the whole lesson. That's it. Right. Don't think about the future result. Okay. ඔල හිතන්න එපා මට මේක ගන්න බෑ. රිසල්ට් එකක් එයි සමහරු හොඳ confidence එකකින් ඉන්නවා. පුළුවන්. ගේමක් නැහැ. මං වැඩ කරන්නේ නැහැ. Don't think about them. Do the stuff. Right. කරන්න ඕන වැඩ ටික කරගෙන යන්න. රිසල්ට් එකක් ආවත් එකයි නැතත් එකයි. වැඩ කරලා රිසල්ට් එකක් එනවා කියලා දන්නවනේ. Then you have to do the work. Right. Then we got 3 output. Computer can output soft copy or hard copy or sound. Okay. Soft copy, hard copy, sound. Is there anyone who can explain a different output than these 3 that computer will produce? Hard can flow. මෙතනට අමතරව පුළුවන් එකක් කියන්නේ කම්පියුටර් එක මේ ಜಾති තුනට අමතරව මෙන්න මේකත් අවුට්පුට් කරනවා කියලා. දැන් ළමයි මොනිටර් එක ගත්තොත් monitor it's always outputting a soft copy. Projector soft copy. Printer hard copy. What about 3D printer? Again hard copy. Hard copy means something that you can touch and see physically appearance. Printer is printing a paper. Then it's a hard copy. These speakers, sound. Microphones, headphones, sound. Okay. Think about any output device. It will come under one of them. Right. Then what is the answer for this question? Only input device. Multimedia projector, no. Printer, no. Monitor, no. Mouse, okay. Keyboard, okay. Light pen, okay. Joystick, okay. Right. තමයි සමහර questions තියෙනවා මේ MCQ paper එකේ කියන එක practice එකකින් එන්න ළමයි. practice කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඒකයි. Right. Once you look at the question, yes, you know elimination method is the best for this question. That means taking the wrong answers out is the method for some questions. Right. When you got some questions, finding the direct answer is the best way. Some hard questions, answer का भी हොයන්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි match කරන්නේ. Some hard questions, king එක අයින් කරන්න ඕන. වැරදි answers අයින් කරගෙන ගියාම හරි answer. හරිද? ඔය method දෙකෙන් මොන method එක use කරන්න කියලා ඔයා practice එකෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉක්මනට questions කරන්න. Right, question number 2. The 3 main functions of information systems are. What are the answers? Information system. Output. Input process output. Answers even no good. Tataka. Right, मैं तेना explain करा रहा हूँ. Input process output, that's the main 3 main functions. ඊට පස්සේ තමයි ළමයි stored program නැත්නම් මේ concept එක introduce කරේ. ගොඩක් වෙලාවට Charles Babbage කරේ ළමයි concept එකක්.
design එකක් තමයි යා කිව්වේ. Also, he designed a computer which used this concept. Right. පස්සේ තමයි ළමයි කට්ටිය හැදුවේ. යා කියපු design එකට computers. මොනවද යා හදපු machines ළමයි? තාස් බෙබි. difference engine, analytical engine. Analytical engine, difference engine. Right. He introduced the concept or design. ඇත්තරම ඒක machine එක හැදුනේ පස්සේ. That is why we call the father of computer, because he introduced the concept. Still we are using the same concept in our personal computers and other computers. Did you find information about quantum computers? Right. Quantum computers ගැනත් හොයන්න. අපරාධ දිලම. Right. Dilemma question number 3. Which of the following represents the units of measurements of data in computer systems in the ascending order? Units of measurement, ascending order. තමයි පැටලෙන් දැන් දෙකක් තියෙනවා. සමහර පැටල ගන්නවා ascending descending. But in the exam, maybe still you don't know the difference between these two English terms. Right. And also this kind of questions, you have to use that elimination method. Means you have to pick the wrong answers, then take them out, and you will get a correct answer. Or if you know this lesson well, by looking at these answers, you can quickly pick the correct answer. But if you are an expert on units. Right. Then what are the stuff you need to know? In this question, you should know the units in order. Right. Order එකට unit එක දැනගෙන ඉන්න. What is the smallest unit? Bit. Body unit එක මොකද? Bit. Bit. Bit stand for bit කියලා කියන්නේ මොකද? bit කියන එක වචනයක් කියලා වචන හැදිලා තියෙන්නේ මොකක්ද ඒක තේරුම්. Monkey fundamentals back here. Yes, if binary digit. Bit එකක් කියන්නේ binary digit එකක් නේද? දැන් මේක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් මිස් වෙනවා. ඒ 2 bit කිව්වොත් එහෙම 2 binary digits.
two binary digits. Two binary digits can be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Got it? Binary digits දෙකක් තියෙනවා නම් මේවා තමයි possibilities. ඒතර මේක ඔයා දන්න හැමතැනම apply වෙනවා. Logic gates වලට කියත් එහෙමයි. Graphics වලට කියොත් එහෙම. If the pixel size is 2 bits, then we can represent 4 colors, 4 possibilities. Number systems, again we're going to use. Okay, හැමතැනම use වෙනවා. ඔයාලට දැනගන්න තියෙන concept එක විතරයි. Bits, binary digits. But inside computers, yes, that is the smallest unit. But in our operating systems, every data is stored in byte-wise. Right? We can අපි හිතමු ඔයා store කරන්නේ number 2 කියලා base 10. The equivalent number is 10, right? Base 2. Base 2 will 10. But still, your computer uses 8 bits. Bits attack use කරනවා යා. Because your operating system is kind of a byte addressable. It also can change. Body number එකක් වුණත් එයා bits attack use කරගන්නවා space එක. So that lazy. Got it? But the smallest unit is bit. Then byte the what is the next unit? Nibble. Right, but we are not using it much. But there's a unit called nibble. Right, after byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Better. Okay, this is the order. You should remember the order, and also you should remember the relationship. Order එකත් මතක තියෙනවා, relationship එක මතක තියෙනත්. What relationship එක? The other MCQ paper එකට question stick කරන්න වෙලාවක් යයි. අය මම explain කරනවා තමයි. Everything around that question. Then we don't need to do much questions in a paper. But probably from January, we can keep continuing these questions. So the mummy got a revision of it. Class paper can name paper. So the answer one or mark is keeping pull class in no man. Hardy demands we are doing kind of a revision by taking questions from papers. Okay. That's why I'm asking you to listen carefully. Right. Then the relationship. How many bits equal to 1 nibble? Four bits. 4 bits. But 1 nibble. How many bits equal to 1 byte? 8. 8. Then how many bytes equal to 1 nibble? Half. Half. Half a byte. Why? Because if 1 nibble is equal 4 bits, if 1 byte equal 8 bits, okay, byte එක කියන්නේ 8 bits, nibble එක කියන්නේ 4 bits. එහෙනම් half a byte තමයි 1 nibble එක කියන්නේ.
මේකත් මතක තියාගන්න. මේ relationships. හරිද? ඊට මෙතනින් පස්සේ ලේසියි නම. KB, how many bytes? Here 1024. you have to remember both the ways. 1024 and 2 to the power 10. Right? 2 to the power 10 කියන එක මතක තියාගන්න. මේක වාට ඕන නම් CQ papers වල. 1024 කියන්නේ 2 to the power 10 කියලා මතක තියාගන්න. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔක්කොම ළමයි යන්නේ 2 to the power 10. 4024. Okay. AB equal 1 MB 1024 4 to the power 10 MB equal 1 GB 1024 4 to the power 10 GB equal 1 TB. Right? What do you mother know? And find the answer. Sixteen TB equal how many? How many bits? 16 TB කියන්නේ bits කීයක්ද කියලා හොයන්න. හැබැයි answer එක ඕනේ 2 to the power එකක්. Okay. You should give the answer as a 2 to the power. But no, but answer 7. Terabyte 16ක් කියන්නේ bits කීයක්ද? Right, my question is 16 terabyte equal to how many bits? Right. Then lamai, you have to start from here. Okay. Then go to the next level GB. Then again go to MB. Again go to KB. As I told you, you can skip if the question is not about nibbles. You can skip the nibble part. Nibbles නැතුව use කරන්න ළමයි. Question එක nibbles වලින් අහන්න නැත්තම් මේක අපි use කරන්නේ නැහැ වැඩි. Right. Then KBs you can find the number of bytes. Every unit you can convert ළමයි. මුලින්ම තේරුම් ගන්න වාට ඕනම එකක් ඕනම unit එකකින් දීලා ළඟ unit එක අහන්න පුළුවන්. Right. කොහෙන් ඇහුවත් උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. what TB දීලා GB හැවුවත් MB හැවුවත් KB bits byte මොකක් හැවුවත් කමක්. වා concept එක දන්නවනම් ඕන එකක් answers ලියන්න පුළුවන්.
Got it? Right. If you know number of bytes, then again you will be able to convert into bits. Right. First, tell me 16 TB as a 2 to the power. What is 16 කියන එක 2 to the power එකක් විදිහට කියන්නේ. 2 to the power 14. මම කියන්නේ 16 කියන එක 2 to the power එකක් විදිහට කියන්නේ. 2 to the power 4. 4. හරියට ළමයි 2 times 2 times 2 2 times 2 4 4 times 2 8 8 times 2 16 2 to the power 4. ඒක හරියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now tell me, in order to calculate, tell me 1 TB is equal how many GBs? 1 TB how many GBs? 2 to the power 10. එක step එකක් උඩට යනවා නම් multiply වෙන්න ඕනේ 1024 means 2 to the power 10. 1 TB is 2 to the power 10 GBs. Okay. Then this much of TB එකක් 1024යි නම් 16ක් වැඩි කරන්න බෑ. multiplication කරන්න ඕනේ කියන එක තේරෙනවද ළමයි ඔයාලට? ලොකු යුනිට් එකකින් පොඩි යුනිට් එක කරනවා නම් multiply කරන්න. ඒක පල්ලා ඉඳලා උඩට. ඒක මුලින්ම තේරුම් ගන්න. ඒක general knowledge මේ තුන්වසර ළමයට ටිකවත් තේරෙනවා. You need to multiply. But if you are coming from smaller unit to large unit, you need to divide. ඔයාලට bits දීලා ඇහුවොත් MB වලට convert කරන්න කියලා divide කරන්න. I පොඩි unit එකකින් ඉඳලා ලොකු unit එකකට කරන්නේ. But here we need to multiply. Right, 1 TB is 1024 means 2 to the power 10, then 16 this much. Then answer එක මොකෙන්ද එන්නේ ළමයි? GB. හරි step එක කරමු. එකපාර කරන්න බෑ. මේක පුරුදු වුණාට පස්සේ හිතෙන් කරන්න පුළුවන්. Right. Now you already know 16 TB is equal this much of GB. Now how to convert GB into MB? Gigabyte, megabyte කරන්න. එකක් කියන්නේ 1 GB is equal how many MBs? Maybe එකක් 2 to the power 10. 1 is 2 to the power 10 of MB. But we got this much of GB. අපිට තියෙනවා මෙච්චර GB ප්‍රමාණයක්. මොනවාද? 2 to the power 4 times 2 to the power 10 තමයි තිබ්බේ. ඒක තමයි. We got 2 to the power 4 to the power 10 GB තිබ්බේ. To find MB, we need to again multiply with 2 to the power 10. Right. එක step එකක් උඩට යනවා නම් 2 to the power 10 වලින් වැඩි කරන්න. එච්චරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි කොහොමද 2 to the power 10 ද කියලා හොයාගන්නේ? මෙතන බලන්න. Then how to convert MB into KB? Again 2 to the power 10. Times 2 to the power 10. So answer again මොකෙන්ද ළමයි? KB. How to convert KB into bytes? මෙතනින් උඩ step එකකට යන්නේ කොහොමද ළමයි? ආපහු 2 to the power 10. Why? How did you design it 2 to the power 10? You need to find 1 KB is equal to how many bytes? 2 to the power 10. Okay. Write all the stuff. Times 2 to the power 10. Now answer is in byte. තාම මෙතනට ආවේ නැහැ. අපිට ඕනේ bits. Then how to convert bytes into bits? 1 is 8. 1 byte is 8 bits. But we need this much of bytes. Bytes ගොඩක්. එකක් 8යි නම් මෙච්චර ගොඩක් කීයද කියලා හොයන්න මොකද කරන්නේ? මේ ටික එහෙමම ලියලා 8න් වැඩි කරන්න.
simple maths only. Make a look not make it then times 8. 8 means 2 to the power 3. 2 to the power 3. Bits. Okay. Hurry. What the final answer? 2 to the power 47. When you multiply powers, it will add, right? වැඩි කරනකොට ළමයි powers powers එක තුනක් කියලා උඹට දන්නවා. You need to add. Actually, you need to do the addition. මේක ඇති දෙයක් නෑ. Addition කරන්න තියෙන්නේ. Final answer 2 to the power. මෙතන තියෙනවා 10 1 2 3 4 40 44 47. That's it. Lazy. Right. Now raise your hand if you can do any question type from these units. මේකේ කොහෙන් ඇහුවත් පුළුවන් කට්ටිය අතුසන් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. But you need to remember this structure. 4 bits equal 1 nibble, 8 bits equal 1 byte, 1024 bytes KB. ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒක මතක නැත්නම් කොලේක ලියාගන්න. මේ දවස් ටිකේ පාඩම් කරගන්න. සැරෙන් සැරේ. Excuse me. Yes. Sir, can you explain byte to terabytes like that? Bytes to Terabytes. yeah. All right. Then we'll do a question. මේක හරියද? Right. Then I will give you මම ඔයාලට දෙන්නම් 2 to the power එකක් විදියට සොලියුෂන්. KB. To the power 35. KB kilobyte equal to how many TB terabyte? Find it. Mineral answer 7. I got only 4 answers. When you send in the answers, then I can get an idea. Hari answer 7. The answer then I can get an idea. Yes, most of the students will make mistakes. Then I can explain more. But we'll see. The only thing you need to understand, the order, right? If you can remember, smallest unit is bit, then you go, right? Then byte, then KB, MB, DB, TB. If you remember this order, it will be easy. But remember, if nibble is not related, you can skip this one. Question nibble related when nibble getting question. Right. Now the question is given in KB. Question in KB. That means you are in this level.
Now you are in this level, KB. But final answer, you need to find it in TB. This is what you need to move. Well, then how many steps you need to go through the mind? 1, 2, 3. Right. Tumpara palain doni. All good. Right. Then you can do step by step. 2 to the power 35 KB. What is the after KB? What is the next unit? MB. Find this much of KB. How to convert into MB? කොහොමද MB කරන්නේ? Division. Why? We are converting smaller unit to larger unit. Kilobyte can body unit එක, TB කියන log unit එක. Body unit එක කියන log unit එකට එනකොට divide කරන්න ඕනේ. ලොකු එකේ ඉඳලා body unit එකට එනකොට multiply කරන්න. ඔච්චරයි මතක තියාගන්න. Right. Then when you converting KBs into MB, right? Then how many KBs is 1 MB? To the power 10 KB is 1 MB. How to convert this much of MB? You need to divide it by 100 to the power 10. How to convert MBs into GB? Again to the to the power 10 MB to the power 10 by the to the power 10 by the to the power 10. That means this answer is in MB. When you divide it again, step by step to the power 10, up out to the power 10 only by that. It will be GB 35 to the power 10, power 10, again to the power 10. Then your answer is in TB. That's it. Measure I know TB will know not. Then you can do the calculation. What is the calculation? To the power 35 divided by to the power 30. They get this bang, but then they get the answer. To the power 5. They got monkey in the maths. But then what my powers go there? අඩු වෙනවා. මැච් පාඩමක් දාන්න ඔක්කොටම කලින්. 2 to the 5 power 5 TB terabytes දෙකේ 5යි. කියන්නේ කීයද? 32යි TB. Terabyte 32යි. This much of KB is equal 32 TB. හරිද? මේ concept එක තේරෙනවද ළමයි? වාට 2 to the power වලින් ඕනේ නම් එහෙමයි. 1024 දාලා හදනවා නම් ඒත් එහෙමයි. approximate value එකක් විදිහට 1000 ගන්න කියලා පේපර් එකේ තියෙනවා නම් 1024 වෙනකොට 1000 ගන්න. හරි එහෙමත් පුළුවන්. right. දැන් මේ lesson එක පුළුවන් වෙන්න ඕන තැනකින් ඕන question එකක් අහුවොත් පුළුවන් වෙනවා. හරි බලන්න ඊළඟ questions වල answers යවන්න ඉක්මනට. මේ question number 3 answer එක මොකද්ද? ascending order. What is ascending?
increasing order. Ascending and value in order. Then you need to start from the smaller one and with large one. Okay. Right. Sometimes by just looking at the whole four answers, it is difficult. Therefore, just get one by one. You can check bits, byte, kilobyte, terabyte. Is it in ascending order? First one. It look like okay. දැන් මේ වගේ වෙලාවට ළමයි පළවෙනි ආන්සර් එකම දැන් හරි වගේ උගලන්ට පේනවනේ. මාක් කරලා ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යන්න එපා. මතක තියාගන්න හරි මේක වෙන්න පුළුවන්. බලන්න අනිත් ඒවා. වැරදිද කියලා. මේක වඩා හරි වගේ නම් අනිත් ඒවා බලන්න වැරදිද කියලා. If you make sure all other three answers are wrong, then you are 100% sure about this answer. Then you can go to the next question. Okay. And it says byte, bit. මේ දෙක change කරන්න bits කලින් එන්න. වැරදි. Megabyte, kilobyte. අපි හොයන්නේ smallest to largest. And kilobyte is smaller than megabyte. මේ දෙක මාරු වෙනවා. bits කලින් එන්න ඕන. මේකේ තියෙන descending order එකට වගේ. වැරදි. Terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte. Descending the parallel. Something like descending. මේක descending එකට තියෙනවා. ඒතර අපිට ascending descending pattern උනොත් ඒ ළමයි මාක් කරන්න මොන ආන්සර් එකද? මේ ආන්සර් එක මාක් කරලා එනවා හරි. කොහොම security එක හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගෙදර. result එක නෝට තමයි තරුචි. මේකේ ආන්සර් එකම. Question number 4. Which of the following shows the storage devices of desktop computer in descending? Descending means decreasing. Descending and decrease when known. Again, largest value should comes first, then smallest value. Okay. What is the order? Storage device of desktop computer descending order of storage capacity. Storage capacity එකේ order එකට අහන්නේ. Right, descending, that means larger storage capacity value should comes first. Follow my answer, John. Larger capacity. Register is the smallest capacity. Therefore, this is not the answer. Okay, register කියන්නේ පොඩිම capacity එක තියෙන storage unit එක ළමයි. පොඩිම answer to hard disk, RAM, register. Descending order එක වගේ hard disk එකේ සාමාන්‍ය 1 TB නේ ළමයි තියෙන්නේ. මේ දවස්වල සාමාන්‍ය average RAM is something like 4 GB, 8 GB. Register එකේ තියෙන ළමයි byte, අපි kilobyte එකක් දාමු. Kilobyte 32ක්. අරට 16ක් වගේ දාමු. Right, KBs වලින් තියෙන. Then yes, this one is ascending order. RAM register cache. Register in the බෑලමයි answer එකේ මුලට හරි මැදට හරි register memory එන්න බෑ. හැබැයි but that is the smallest capacity. Smallest capacity should come fast at the end, last. Small capacity එකකින් උන අන්තිමට ළමයි descending order එකට හැදුවා. තේරෙනවද? පොඩි නම් storage එකකින් උන අන්තිමට descending order එකට හැදුවා. Descending order එකට හැදුවොත් මුලට මෙන්න. මේක බලපු ගමන් ළමයි අයින් කරලා දාන්න answer. RAM cache memory කියන්නේ ළමයි register memory එකට පස්සේ තියෙන්නේ ඒක. cache memory කියන්නේ register memory එකට ටිකක් ලොකු storage එකක්. ඊට පස්සේ RAM එක, ROM එක, hard disk එක මැද. මේ පාඩම මොකද ළමයි? මේවා තියෙන්නේ මොන පාඩමද? Number systems. Same lesson, number system. මේකත් කරදී. Answer is 2.
5. Which of the following are true about secondary memory of computer system? Which of the following true? तर මේ question එකේ knowledge එක කොහෙද තියෙන්නේ? මොන පාඩමේ? Fundamentals of computer. Hmm? Fundamentals of computer. Fundamentals of computer. Yes. සමහර questions තියෙනවා ළමයි පාඩම් දෙක තුනකින් explain කරන්න පුළුවන්. මේකේ answers එවන හැමෝම එවන answers. මට check කරගන්න. ඔයාලගේ knowledge එක. Right. In this question ළමයි it says true. මේවා හරියට කියවන්න. True about secondary memory of computer system. Secondary memory. ඒතර මොකක්ද secondary memory කියන්නේ? සරල ඒක දැනගන්න. Non-volatile. Computer memory can be two types. What are the two types of memories? Main memory and secondary. Hmm? Volatile and non-volatile. Huh? Volatile memory and non-volatile. ඒ විදිහට වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. According to your textbook, what are the main two types of memories related to secondary? One is secondary, then what is the other one? Storages, memory තමයි වෙන් කරන්න පුළුවන් එක එක විදිහවලට. Volatile, non-volatile. Main memory, no. නම් පාඩම් කරපු ළමයි මතක ළමයි මෙමරි එකක් තියෙන ළමයි දැන් ඔයගලන්ට මේක මතක නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන ළමයි අර මං කියපු ආන්සර් එකට එන්න ඕන විදිය එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ volatile memories ගොඩාක් අයිති වෙන්නේ ඒකට your memory also volatile that is why you can't remember it ඔයාලට තියෙන temporary memory එකක් නේද මේ ළමයි four answers yes primary memory primary memory secondary memory my secondary නම් අනිත් එක primary නේ සාමාන්‍ය දෙන්නේ මන්ති
Right. Under primary memory, yes. See, it can be your main memory. මේක යටතේ තියෙන ළමයි main memory. Main memory කියන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන්? RAM. Right. ROM also counts under here. මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙන ROM එක මෙතනට දාන්න බැයි කියලා. But it comes under primary memory. My RAM is volatile, ROM is non-volatile. Okay. ROM එක non-volatile. Then cache memory, registers, correct. Then this is volatile, this is non-volatile, this is volatile, this is volatile. Volatile can temporary. Memory is going to erase completely when you turn off the computer. But ROM is non-volatile. Then secondary storage memory, again we can divide into 3 types by looking at the technology. What are the 3 types of secondary storage? Magnetic, solid state, and optical. Yes, magnetic storage media, optical storage media, and solid state. Then we have syllabus එක තියෙනවද? සමානුන්නේ නගාර ලෝකෙන් ආවා වගේ. පිළිවෙල දැන් මතකයි. කොහෙද මේවා තියෙන්නේ කියලා මතකයි. තියෙනවද? ඔක්කොම තියෙනවා syllabus එකේ. Right, and you should remember at least 3 devices under each secondary. I may what up secondary storage can first tell me why. For example, HDD, magnetic hard disk drive, magnetic tapes, floppy disk, optical devices with CD, DVD, Blu-ray disc. Solid state means small devices like SSD hard disk, pen drives, SD cards. Then we divide all the secondary storage memory. All the secondary storage memories are non-volatile. Non-volatile. Non-volatile can permanently store වෙලා තියෙනවා delete වෙන්නේ නැහැ. අපි delete කරනකම්. හරි damage වෙනකම් හරි. හරි. Right. Then we divide all these secondary storage devices according to their technology, because magnetic hard disk drive and solid state drive got 2 different technologies. Both of them are hard disk, but 2 different technologies. CDs, DVD, Blu-ray uses same kind of technology, right? Magnetic hard disk, magnetic tape, floppy disk, all of them uses same technology, electromagnetic field, to store data. That is why we categorize them under 3. Okay. And this question is about only secondary storage. The question එක අහලා තියෙන්නේ මේ secondary storage වලින් විතරයි. RAM, ROM, cache memory, relational memory ගැන නෙමෙයි. Secondary memories වල දැනගන්න තියෙන්නේ මේ ටික ළමයි. ඊට අමතරව ඔයාලට compare කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ capacities ටික. Especially you should be able to compare these 2, HDD hard disk and SSD. SSD එකේ magnetic hard disk එකේ වෙනස්කම් ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. Solid state hard disk ගත්තොත් එහෙම එක පොඩි බර අඩුයි. damage වෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඒක නිසා durable. Access speed එක වැඩි. Right. ඒ features ටික තියෙනවා ළමයි. ඒක මේක හොඳයි. මේකට වැඩි. ඒකයි මේක ගණන් cost එකත් වැඩි. මේක ඒක නිසා අපි මේවට use කරන්න පුළුවන්. Small devices වලට, mobile devices වලට use කරන්න හොඳම storage එක තමයි SSDs. Phones වලට, tabs වලට. Device එක පොඩි කරන්නේ
පොඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ devices use කරා. right. දැන් මම මේ පාඩම කරන දවස්වල කියලා දීලා තිනවා මේ ටෙක්නොලොජිස් තුනේ වෙනස්කම්. මට දැන් අද ඔක්කොම කියන්න කිව්වොත් එහෙම ළමයි මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ පේපර්ස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලට මේ පාඩම මතක නැත්තම් එයා දාලා දැනට කියලා බලා ගන්න. තව ක්වෙස්චන් එකක් ඊළඟ පේපර් එකේ කරනකොට මම පොඩ ඒ ටිකත් කවර් කරනවා. මැග්නටික් ටෙක්නොලොජි එක මොනවා වගේ. CD එකේ ඇත්තටම data store වෙන්නේ කොහොමද? solid state drive එකේ data store වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඉගෙන ගන්න. Right, which of the following true about secondary storage? Data is not erased even if the computer is switched off. Data is not erased. Yes. I already told you secondary storage, all secondary storage memories are non-volatile. Solid state devices can be used as secondary memory. Solid state devices can be used as secondary memory. Answer. Yes, can. I believe it. Secondary storage, solid state devices. Right, secondary memory is a part of CPU memory. Secondary memory is a part of CPU memory. No, sir. CPU can central processing unit. That's the CPU mainly got three components. What are the three components of CPU? ALU, CU, memory register. Arithmetic and logic unit, control unit, registers. Memory registers. Registers වර්ග තියෙනවා ළමයි ගොඩාක්. සමහර ඒවා CPU එක ඇතුලේ තියෙන එළියේ තියෙන. right. ඒතර CPU එකේ තියෙන memory එක තමයි registers. මතක තියන් ඉන්න පුළුවන් දෙයකට තියෙන registers තමයි CPU එකේ. වෙන මොකුත් නැහැ. registers විතරයි. හරි. ALU එකෙන් තමයි ඔක්කොම calculations ටික කරන්නේ. logical operations ඔක්කොම. control unit එකෙන් තමයි control කරන්නේ. right. input outputs control පාඩමට ගිහලා බලා ගන්න. මොනවද කරන්නේ කියලා. right, then A and B is correct. What? CPU memory එකක් තමයි secondary storage. CPU memory එකට එන registers තියෙන primary memory එකේ. secondary memory නෙමෙයි. ළමයි question පහයි කරලා තියෙනවා. කමන්නේ. අපේ papers අපිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා වැඩි. පාඩම තව හිතනවනම් තව මාස 5ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඔය මාස 5 යනවනම් මේව කරනවා. papers අපි හිතන තරම් මහා ලොකු අපි තමන් ගාව තියෙනවා model papers ළමයි. ගිය අවුරුදු වල මම හැදුවා ළමයින්ට දෙන්න ඕනි කියලා model papers. right. පස්සේ කල්පනා කරනකොට model papers දෙනවට වැඩිය ළමයි අපේ pass papers ටිකවත් ඉවර කරගන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ model papers කරා. pass paper එකේ හොඳ model paper. ඒක තමයි pass papers ටික කරමු. model papers දෙන්නම් exam එකට. මම කොන exam 3ක් 4ක් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් කියයි සමහරුත් ලැබෙලා අපි model papers මෙහෙම කරනවා. පාස් papers ටික කරගන්න බැරුව අනිත් ඒවා කරලා නැහැ. Right. Which of the following statements are correct regarding the generations of computers? Correct. Generations tonight. The generations kya तीन 5. 5. First, second, third, fourth, fifth. First generations introduce what? Vacuum tubes. Second, Transistors. third, Integrated circuits. fourth, Microprocessors. microprocessors. A device එකක් විදිහට hardware device එකක් introduce වෙන microprocessors. ඒක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ large scale integrated circuit. Right. Fifth,
Uh, ultra large scale integrated circuits. Ultra large scale integrated circuits. AI කියලා ලියන්න එපා ළමයි. ටෙක්නොලොජි එක අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙච්ච හાર્ඩ්වෙයාර් අපි හાર્ඩ්වෙයාර් ප්‍රොසෙස් එක හදන්න පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ මේන්ලි. ජෙනරේෂන්ස් වල ප්‍රොසෙස් එක හදන්න පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. AI කියන්නේ ළමයි හાર્ඩ් ප්‍රොසෙස් එක හදන්න පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එකක් නෙමෙයි. ඒක අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි. ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණේ 5th එකේ තමයි. හරි. හරි. ඒතර අපි අර පළවෙනි එකේ ඉඳලා 1 2 3 4 ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කළා CPU එකේ හැදිච්ච දේවල් පහේදී විතරක් වෙන කොහෙන්ද වෙනම ටෙක්නොලොජි එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණා කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි ඒකත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණා. හරි. ප්‍රශ්න නැහැ. Right. Transistors were introduced in first. Very high-level programming languages were used in second and third generation computers. Hard. High level. Hmm. High-level programming languages were used in second and third. Yes, second එක තමයි ළමයි base එක Sim- වැටුනේ. Assembly language. Which generation? Answer C. Operating systems with graphical user interface GUI have been used in fourth generation. Fourth එකේ GUI. yes. Graphical user interface. Now first generation computers වල monitors තිබ්බද? No, sir. No monitors. එතකොට මම කියන්න graphical user interface එකක් introduce කරේ fourth එකේ නම් mouse එකක් කියන device එක introduce වෙන්නේ මොකේද? Third generation. Again fourth generation. ඇයිලා මම graphical user interface එකක් නැත්තම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ mouse එක. keyboard එකක් විතරක් තිබ්බනම් ඇති. So then keyboard is third generation. Okay. Keyboards, ඔව්. which generation? keyboard එක කලින් ආවා. එක එක විදිහේ කියන්නේ ඒක input device එකක් නෙවෙයි. right. මම හිතන්නේ keyboard අපිට ආවේ එහෙම අපි දැන් ওই පාවිච්චි කරන වගේ keyboard ඒ විදිහටම එන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. keyboard එකක් කියන්නේ මොකක් හරි බටන් එකක් press කරාම input වෙන එකක් නේ. right. ඒක second එකේ වෙනකොටම ආවා. keyboard එක දැන් ඔයා පාවිච්චි කරන keyboard එක විදිහට නෙමෙයි. ඒ keyboard එක සමහරවිට whiteboard එක විදිහට size එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. first generation. second එක. right. generations බලා ගන්න ළමයි. ඔයාලගේ table එකක් තියෙනවනේ. right. what are the stuff you need to focus on generations? Generations වල උඹලා So බලා then ගන්න. what is the answer? BNC නේද? Okay. Under generations lesson ළමයි just go through main three technologies ටික බලන්න generations වලට සහ before first generation starts they have developed some analog computers. digital computers වෙනුවට first digital computer එක වෙනුවට කලින් introduce වෙච්ච computers ටිකක් තියෙනවා machines ටිකක් තියෙනවා ඒවත් පොඩි idea එකක් තියාගන්න plus main devices introduced devices මොන generations වලද introduce වුනේ ඒ ටිකත් බලා ගන්න then main technologies මොනවාද technology introduce වෙන්නේ මොන generation එකේ සහ operating systems
graphical user interface ආවේ මොකේද? What is the other type of operating system ළම? graphical user interface නම් අනිත් එක command line CLI. interface. Yes, command line interface, graphical user interface, CLI and GUI. ඔය දෙක මතක තියාගන්න. command line එකේ කියන්නේ වගේ command prompt එක. වගේ black screen එකක මොකක් හරි plain screen එකක අකුරු විතරයි තියෙන්නේ, text විතරයි. Right. Then 7, compulsory accessed the official web portal of government Sri Lanka to get details about government web directory. Which of the following services was obtained by, was it from Sri Lankan government portal? කවුද ළමයි? මේ compulsory කියන්නේ කවුද? මොකෙද? business එකක්ද? citizen කෙනෙක්ද? එයා තව government එකක්ද? එයා employee කෙනෙක්ද? Citizen. මේ question එකේ විදියට එයා citizen කෙනෙක් විදියට තමයි සලකන්න වෙන්නේ. ඇයි? compulsory access the official web portal government Sri Lanka to get details. Details ටිකක් ගන්නවා. government web directory. සාමාන්‍ය citizen කෙනෙක් මේ වගේ වැඩක් කරනවා. What is the answer? compulsory service එක ගන්නවා. compulsory citizen කෙනෙක්. එයාට service එක දෙන්නේ කවුද? government එක. එතන හැමතිස්සෙම G නේ එන්නේ ඉස්සරහට. government services. government to citizen. G2C. ඒ government එකෙන් තව businesses වලට දෙන services G2B. government to business. government එකකින් E අපි කතා කරන්නේ e-government ගැන. Right. technology related services. government එකකින් තව රටක government එකට දෙනවා නම් G2G. government to government. ලංකාවෙන් මොනවද ළමයි තව government එකකට දෙන්නේ? දෙන්න මොකුත් නැහැ. මෙච්චර කරේ මොකක්ද? ඉල්ලගෙන ආපු එක තමයි. ලංකාවෙන් කවද්ද වෙන government එකකට මොකුනේ තියෙන්නේ textbook එක. දෙනවා ළමයි. නෑ. අල්ලි නෙමෙයි. services. මොනවද services? map එකක් ඉල්ලුවොත් දෙයි. government එකට තව government එකට access කරන්න details මොනවාරි portal එකක් ඉල්ලුවොත් දෙයි. ඔය පොඩි පොඩි දේවල් තමයි දෙන්නේ. ඒ ළමයි. මහා ලොකු දේවල් කොහෙද අපිට? Right. government employee G2E employee කියන්නේ government employees. ඒ මට එකෙන් government employees ලාට දෙන්නේ මොනවද? e-services. Yes, yes. Right. Question number 8. Which of the following contains only the examples of operating systems? දැන් මේක eliminate කරනවා මම අයින් කරා. වැරදි answers අයින් කරා. Android operating system එකක්ද? Yes. Yes, Ubuntu. Yeah. Yes, Windows 10. Yes, හරි වගේ කියන්න. Windows 10, Windows Explorer කියන්නේ තමයි operating system එකක් නෙමෙයි operating system එකේ තියෙන software එකක්. Windows Explorer වැරදි. Windows Explorer වැරදි. මේ තුන වැරදි නම් වා කලින් හිතපු එක හරි. ගාන්ස් එකට මාක් කරලා එන්න තියෙනවා. දැන් මේවා ළමයි විනාඩියක්වත් යන්න බෑ ටටක් ගාලා කරන්න ඕනේ. මේ question. Okay. Question number 7, question number 8. එතකොට question number 4, question number 3, question number 2, question number 1. Within 30 seconds. විනාඩියක් යන්න කලින් ඉක්මනට මේ answer එක හොයලා ඊළඟ question එකට යන්න ඕනේ. ඇයි? තව පස්සේ questions තියෙනවා සෑහෙන වෙලා යන ඒවා. Question number 9. Which of the following statements is correct? Graphical user interface GUI provides a facility to use mouse to execute command. හරිද ළමයි? මොකද ඕනේ වෙන්නේ graphical user interface එකට.
graphical user interface එකක් නැත්තම් mouse එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ cursor එකක් පේන්නේ නැහැනේ. graphical user interface එකක් නැත්තම්. WIMP stand for Windows icon menus pointer. හරිද? The command line interface is more user friendly compared to graphical user interface. Command line interface CLI is more user friendly. User friendly නේද? Right. command line interface කියනවාට keyboard එකකින් විතර ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ keyboard. ඒ user friendly නෑ. Right. Windows icon menus pointers okay. A and B. Right. දැන් ළමයි ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ලියාගත්තද දැන් අද පොතේ? You write anything? Yes. Every week ළමයි as a revision you have to write something. For example, while I'm discussing question number 9, you have to write the question number 9 in your notebook. Under question number 9 you can draw a chart. මේ වෙලාවෙම short note හදා ගන්න ළමයි. User interfaces ඉක්මනට ලියා ගන්න CLI GUI මේ දෙකෙන් තේරුම් මතක නැත්නම් අයියට ලියන්න command line interface graphical user interface මේක question එක ළඟම ලියා ගන්න. ඒක උගලන එකක් මතක හිටිනවා. හරි. ලියනකොට ටක් ගාලා මතක හිටිනවා. සහ මේ question එකට අමතරව when we discussing this question number 9, if I am explaining something extra, that means you will be able to remember or find the answers related to that topic. Not only this question, any questions that you're going to get from this part. Okay. Right. Then we discuss only 9 questions. Why? Because we are doing revision right now. After doing some kind of revision while we discussing these questions, then we can fully complete papers quickly. Right. ඊට පස්සේ ළමයි අපි papers ටික කරගෙන යන paper class. දැන් අද paper class එකක් කිව්වට paper class එකේ papers questions discuss කරන්නේ මේ. Right. We discuss the revision mainly lesson number 2, 3, grade 10. Right, ළමයි. Then I will stop the class from here. You got any question? Attend the class on Sunday. Sunday class එකකට එන්න. Better recordings දාන්න. Right, ළමයි. Then see you next week. Bye. If you got any questions, stay and ask. Bye, sir. Good day. Sir. Good morning. දැන් අපිට කියන්න එපා. Yeah.